Welcome back once again to Frontliner Analysis, and thank you so much for your great support that you are showing me on this platform. Now, ladies and gentlemen, nakuambia kimeumana. Yesterday in the evening, after Mama Suluhu imposes nationwide curfew starting from 6 p.m. following the public unrest during the ongoing general election and also shutting down the internet, the judges in Tanzania have decided that they are not going to allow that one. Ninawatangazia wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa 12 niliyoutaja. Askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndio pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo kwa kazi. Wamekataa. Whereby, as I'm talking to you right now, we are receiving a sad shocking news that airport of Tanzania together with the military barracks have been attacked by the judges in Tanzania. Wamekataa. Wamekataa that they are not going to allow dictatorship to happen under the leadership of Mama Suluhu in their country. And that is the reason why I told you yesterday that African presidents should realize and understand that this one is a new generation. This one is a generation that is using social media platform to mobilize themselves. Number two, they need to understand that this one is not older generation. This one is not 1960s, 18s, no. This one is a new generation with digital things. Imambo ya kuwaletea dictatorship won't help. Yani Watanzania pia wamechanuka sasa, wamesema that hapana, hatuwezi tukaenda hivi kama wananchi wa Tanzania. Wamekataa. They have decided that they are not going to allow bad leadership in their country under the government of Mama Suluhu. Wamekataa. Yesterday, Mama Suluhu have a long day in Tanzania during the presidential voting where angry citizens of Tanzania decided also to boycott the voting. Walikata kabisa that how are we going to vote if our candidate is not on the ballot box? Where is your opponent? Because there was no need for that presidential voting to be there for presidential election if Mama Suluhu was not going to have his opponent. Yes, you wangetoa tu because it was not necessary. Why? So Mama Suluhu needed to understand this new generation, and she is the only president in Africa that really, a woman president that really loved when things were not yet good in this country of Kenya. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. A few moments later. Ni yeye tu ndiye alikuwa anatuchekelea that tusharibu inchi yetu, tusiende kuharibu inchi yao. What is happening right now? Tuseme tu kweli. Right now his country have been destroyed by its own citizen because of his dictatorship and bad leadership under his government. But John Pombe Magufuli the late did not leave the country to be like that. And before we proceed, let me play for you some of the clips of the video on what is happening to our neighboring country of Tanzania amid presidential election that did not end up on a good way due to bad leadership and harassment of opposition leaders that happened few hours to election that totally angered and fueled the anger of the youth in Tanzania that make them destroying their own country. Hii ni silali asubuhi hii. Wananchi hawataki Mama Samia. Wananchi wanataka haki yao na jeshi limekuja kutupa support. Jeshi liko sehemu ya wananchi, msiogope. Jeshi liko upande wa wananchi. Jeshi
Jeshi liko upande wa wananchi, msiogope. Wanajeshi tunawapenda sana. Wanajeshi nyie ni ndugu zetu. Sisi tunawapenda sana. We love our country. Tanzania ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo sisi hatuna shida kabisa na nchi yetu. Sisi tunatetea utekaji. Tunatetea mambo ambayo yanaendelea. Tunahitaji demokrasia ya haki. Tukimtaka fulani ndo huyo ndo tunamhitaji. Hatutaki sisi mambo ya nyunyinyi wala nywenywenywe. Hawatasikia nyunyinyi. Sisi hatuna fujo kabisa. Sisi wanajeshi wetu tunawapenda sana. Hatuna nyunyinyi wala nywenywenywe. Kwamba hiyo Samia ndo alisema hatuna nyunyinyi. Baba, unajua kuna muda kapita mtu kaisnap. Maduka. So that is what is still happening to our neighboring country. An African president must recall something. They must take notes. In fact, the way things are happening, Ruto and Museveni need to understand what is happening. They need to understand the wave. I hope they are taking notes on what is happening in Tanzania, because if Museveni will also try to joke like this ahead of presidential election that will happen on 2026 next year, early January, then mambo itakuwa tu hivyo. Sasa Mama Samia Suluhu she's now regretting because she didn't listen to intelligence of Tanzania, NIS team. Because NIS know very well that if opposition leaders won't be seen on the ballot box, then it won't be much easier for Mama Samia Suluhu to resume the power on the peaceful way. Haingekuwa vizuri, but he ended up ignoring what NIS was trying to tell her before presidential election, and that is the reason why it is important sometimes to listening to what intelligence are trying to speak about. Because angesikiliza hao ma intelligence, hizi mambo mingi ya kuchoma airport, kustorm barracks, kuharibu mabiashara za watu wengine, kufanya nini, haingekuwepo Tanzania. But they are there because of the dictatorship that Mama Samia Suluhu created under his leadership, from where he took during the death of the late John Pombe Magufuli, whereby I keep on reminding you on this platform that I don't think if Tanzania will one day have a better president like John Pombe Magufuli, according to what is happening. And I knew that nimekuwa nikijua that leadership of women is always good. But what Mama Samia Suluhu have shown Africans is totally embarrassing and bad. That is how I can say it. Thank you so much, and let us meet in the next video that is going to be uploaded shortly. Right now, it is just all about update after update. Yeah, tuonane baadaye.